Buonasera, buonasera, come state? Stare. Ritorna Black Mirror 2, 12ª puntata. Pare siamo rimasti molto indietro, come al solito. Siamo qui nel 8 spia, vicino. Vi ricordo naturalmente punto esclamativo Dona. Vedo che dall'ultima live siamo saliti ancora, ottimo. Vi ricordo sempre. Vi do nozioni informative aggiunte che mi ha passato appunto Gabriel nella sua live attuale. Quindi se volete andate a seguire Gabriel Domino mentre gioca a giochi retro. Allora, tutti i soldi quelli che vengono donati, in realtà, cioè che vengono raccolti, in realtà vengono direttamente spediti ad Emergency. Il donation gold che ci abbiamo è solo per dire che appunto da parte nostra, cioè è stato utilizzato il link creato da Gabriel eh, per spedire questi soldi. Tutto qua. Naturalmente poi vi ricordo chi è che c'è online in questo momento. Solo umido con Judgment, Viking con Elden Ring, Malvais con No Man's Sky, Emulare che passione con giochi retro, con Linora con Games and Demos, Vertigen con FIFA 2022, Gabriel Domino con giochi retro e Constantine con Ant Showdown. Ant Showdown. Ok, allora, non mi ricordo, ma qua ci dovrebbe essere qualcosa a noi congegnato. Mi ricordo che abbiamo finito Siberia. Era, o comunque è, un bel gioco, una bella storia. Non lo definisco gioco, lo definisco storia ed è molto bella. E dovevo mettere non questo, sono ancora quelli vecchi, ma dobbiamo mettere questo qua. Ovviamente rientra nei giochi vecchi perché non lo piglia. Come vedete qui, vedete già il prossimamente cos'è che sarà. Dice che Zelda sta giocando a questo. Bene. Dobbiamo passare a Black Mirror 2. Non so neanche più a che punto siamo. Se siamo vicini, se siamo lontani o se siamo a metà. Lo sto seguendo. Attuale. Sto vedendo una cosa delirante che sta portando avanti la Rai. Più che altro TG1. Il fatto che i giochi fanno... Mamma mia. Il dramma. Carica partita. Siamo arrivati qua. Siamo fermi dal 26 marzo. Vediamo un po'.
Saltato tutto. Ok, ok. Non mi ricordo più che cosa dovevamo fare. Apri il diario. Qualsiasi sia l'obiettivo dell'ordine, non sono amichevoli nei miei confronti. Se riuscissero a prendermi, temo che per me sarebbe davvero il fine. Devo uscire da qui. E devo scappare. Non ho certo l'intenzione di evocare un hobgoblin. E allora perché l'ordine mi ha rapito? Forse i loro menti mi sono captati. Quando si cacciano i mostri, bisognerebbe assicurarsi che un giorno tu non diventi come loro. L'ordine sta tenendo una riunione nella miniera. Forse riuscirò a capire finalmente da che parte stanno. There he is! Come on, hurry up! Scappati. We're sorry, Darren, but we can't allow it. Non possiamo permetterlo. Oh, no! E niente. Siamo morti. Bene. Non c'è un modo per bloccare queste cose. No, l'unica cosa è andare per di qua. There he is! Come on, hurry up! We're sorry, Darren, but we Forse can't allow it. dovevo premere qualcosa qua. Oh, no! Bene, moriremo abbastanza spesso. So che qui non c'è nient'altro se non questo. There he is! Come on, hurry up! Dovevamo chiudere. Closing the door. Push it! I can't hold it closed forever. As soon as I let go of the door, the rush. As soon as I let go of the door. Cos'è che già abbiamo qua? La sbarra di metallo. Very good. The iron bars will block the door for a while. Tiriamo la leva. Abbiamo tirato tutte le leve, ma non so quali siano. Hell, come on! I gotta get the damn door open somehow. Era questa? Hell, come on! Quanta tensione sta musica. Tiro giù quella al centro. No. Tiro giù anche questa.
Ok. An iron bar. Perhaps I can fend off the guy with it. Quick, we'll have to pry it open. Use the lever. LP. Half the hose. No idea who tidied it up again. Aspetta, aspetta. Dobbiamo ribloccarla. Non si può. Good. I'll knot the hose tight in the middle of the bar. Perfetto. Condotto delle foglie. Perhaps it'll work. Yes, the bar's lying across the mouth of the pipe. There he is! Shoot! Too late! Grab him! Verso il tunnel. Possiamo salvare qua. Facciamo un salvataggio. Nuovo salvataggio. Oggi che giorno è? Oggi è il 16. Facciamo per di qua. It stinks especially bad in this section. Forse ho sbagliato un bottone. Ah no. Non dire che le sto azzeccando tutte. There's an iron ladder on the wall. I ought to be somewhere. Bloccata. There's a metal cover at the top of the ladder. It's not gonna move an inch. Oh, hi, Murray. What the hell's going on here? You can smell that stench through the whole hotel. Pack Hey, your Jack. things immediately and get out of here! There's something I gotta do very urgently, Murray. I'll be as quick as I can, and I promise it won't happen again. No, it certainly won't. Siamo riusciti a scappare. All right, then. I'm here. What's going on? Erba. Non andare nell'erba. Come out here and show yourself! I'd do anything for you. Why didn't you just tell me the truth? Oh no. Quello è morto da tanto tempo. Angelina.
E hanno staccato tutti. Ma siamo sicuri che sia Angelina? Intro V. Chi è che ha fatto la foto? Where am I? Something's not quite right here. È una tomba. It says Fuller. What's Fuller's grave doing here? Ugh! You pussy. I'm gonna get you. Qui era il nostro vecchio datore di lavoro. We'll see about that. Qui c'è sullo sfondo What the hell was that? Did I see a ghost? qualcosa qua. Ah! Allora, quante copie di cadavere c'è? Niente, non siamo riusciti a rispondere di... What the? I don't believe it. Non posso fare niente. Albero. Huh? Mom? Darren? Darren, is that you? Mom, what the... but you're... You're not my son Non sei più anymore. mio figlio. But I... Come? Dove diavolo siamo finiti? What a crazy dream. What was that? Hello? Ah! Che Were you succede? having a nightmare? What? Who are you? I'm Chi sei? Ralph. Sono Ralph. My name's Darren. Where am I? Is this the old academy? Mr. Bobby and I live here. Io e Mr. Bobby viviamo qui.
No, non mi dire che è Ralph. No, è impossibile, sarà morto per via delle Tauro. Anche se c'è ancora viva la vecchietta, sarà vivo anche lui. Lui è il tipo del manicomio che abbiamo incontrato nel primo Black Mirror. What are you two doing here? You and Mr. Bubby? We live here. You've already said. But, is there nowhere else you could live? No, the evil house where we used to live doesn't exist anymore, and we didn't want to go back there anyway. Could it be that you once lived in Sir Robert's sanatorium? Mm-hmm. And Mr. Bubby too. He protects me and tells me what I have to do. Va bene. It's good to have a friend. And Mr. Bubby says that all the time too. Did you see the big fire at the lighthouse? Yeah, I like fire. You wouldn't have liked this one. Angelina was here. She came, and then she went, and then she was there again, and then there was someone wearing a white mask, and then there was fire. Hold on. You know Angelina? Yes, she was here a lot. So, there was Angelina and a man with a mask, and then there was a fire? Yes, first we hid ourselves because it was thundering, and the bad man wasn't supposed to see us. But then the fire had shone so nice, we just looked. I like fire. Yeah, and then? E Then poi? the fire went out. The rain put it out. Then you came. You were calling out loudly, but I didn't know what. Then you fell down and stopped moving. Mr. Bubby said I ought to get you into the dry. Tell Mr. Bubby Okay. thanks from me. That was a good idea. Mr. Bubby says, my pleasure. We don't often get visitors here. What happened then? Then the police arrived. We don't like them. They wanted to take us away to here. Then along came a really nice black Poi è car. arrivata una It bellissima looked a macchina lot nera, different from the sembrava police molto cars or diversa the cars dalle we altre. sometimes see in the village. It looked kind of old, Sembrava but it un'auto was vecchia, very nice and molto shiny. bella e But he lucida. wasn't there for long. Non è stata lì per molto. Did you see who was sitting in it? No. No. Ok. Isn't it dangerous here? The ruins look like Sembrano they're sul in punto danger di of collapsing. crollare le rovine. Sometimes stones do fall down when it's stormy and there's thunder, or if the wind's blowing wildly. But then we always hide anyway. Mr. Bubby is scared of Paura dei thunderstorms. tuoni. Are there good hiding places here then? Maybe some hidden rooms or passages? We always hide ourselves here in our Noi ci house. nascondiamo sempre Nothing qui, can happen nella to nostra us casa. here. Yeah, sure. Ok. You said that Angelina was here quite often. Veniva Yeah. spesso? When was the first time she was here? I Non don't lo know. so. Approximately. Around about... What do you reckon? 100 years 100 ago, anni fa? Huh. And what did she do here? Cosa era she venuta a had a fare very qui? careful look around at everything, and then she found our house. She said she was looking for something, Una cosa a door that particolare. led under the Una ground. porta che When she conduceva was here sottoterra. yesterday and disappeared for a short while, where was that? Dove è I don't andata? know. Mr. Bubby wanted to make himself nice for her and didn't E look. non ha guardato. Mr. Bobby wanted to make himself nice for Angelina? I think Mr. Bubby was a Si bit è un in po' love with her, innamorato di lei. but he could never Ah. bring himself to tell her. And now, it's too late. E Maybe adesso è he'll troppo tell her next tardi. time when she comes to visit us. Quando You think she'll tornerà di come and see nuovo a us again trovarci. soon? Chiedetele. That's, Ecco, non lo so, Ralph. I don't Forse. know, Ralph. Perhaps. Cosa molto più rievocativa del previsto. You know Black Mirror Conosci il Castle? castello di Black I've never Mirror? been there. I Non think ci there sono are mai bad people stato, that credo live che there. lì ci vivono Sir delle Robert persone lived there, cattive. Sir and he Robert was bad. viveva lì. Yes, he was. Lo era, in Our effetti. friend Samuel used to know Il the nostro amico castle. Samuel conosceva Samuel Gordon? He used to help me and Mr. aiutò me e Bubby. Mr. I Bobby. liked Mi him. piaceva. But then when they shut down Ma Sir poi Robert's quando wicked chiusero house, la vecchia casa, they said that io Samuel was a Sir wicked Robert person as cominciarono a well. dire
I don't Anche believe that. Sometimes you do things that are lui era wrong, but you cattivo. don't mean to be wicked. Wicked voices make you do it, said Mr. Bubby. I need to get going, Ralph. See you. See you. Ok. This shed looks anything but livable. On the other hand, Ralph will be better off here than in a sanatorium. Lui pure You immagino can't che begin to imagine what that crazy Robert had done with the inmates. Not exactly what you'd call a cozy home sweet home. The corrugated iron will keep the rain off, but it must get hellish cold in there, especially in winter. Povero Poor ragazzo. guy. Scale? The staircase leads to nothing. It must have fallen down at some point. A weird stone head. It looks Sembra rather una like a specie di troll. troll. That doesn't seem to have any practical purpose. I think it's only there to intimidate visitors. Ma i visitatori che entrano o che escono? This must have been a grand hall. Maybe with a gallery. There's the remains of the first story. Cespuglio. I think it's an elder bush, but I'm not 100% sure. The branches are very long and straight, too. Very typical for them. It's pretty difficult to break off branches like these when the bush is full of sap. They have a thick, flexible bark and fibrous inner that you simply can't snap. It's pretty difficult. They have a thick... Non ho niente, non ho niente. The raven flew out of a crack in the rock. There might be a cavity behind that. Ci deve essere una cavità lì. Hey, what's this then? It's a little stone figure. Looks like a Un pezzo chess degli piece. scacchi. It's the regina. queen. These stones look a bit weird somehow. They don't look like they've all fallen like this just by chance. It looks like they've been stacked up. Cosa ci potrebbe essere lì nascosto? There's a chess piece lying there. That's gotta be a pawn. A solid stone slab. It looks like there could be a space behind it. But how can I shift this slab? It's gotta weigh a ton. A heavy stone Un pedestal. pesante piedistallo di pietra. There Gli are four entranti si recesses. nascondono ancora I vedere can see some remaining bits of black and white coloring in che si between, alternano, proprio come una like a scatola. chessboard. Nothing's happening. I heard a quiet click. Nothing's happening. Forse di qua? I heard a quiet click. Vediamo un po' se riusciamo a trovare le altre due pedine. Un appunto. A small smudged note. It says, the king went north, Il re andò the a pawn nord, went south. il pedone a sud e la regina
riesco a I can malapena hardly leggere. read the rest. Il resto del cavaliere And the verso knight qualcosa to di the Fist. something ST. The words on the king went. I can still see her. Però vederla, The charred il suo body corpo hunched esile, so unnaturally. incurvato in modo così Terrible. innaturale, terribile, non credo che Never riuscirò be able mai to a forget cancellare this questo. image my whole life long. The fire didn't suppress me, and I get null eventually. Wind and rain will no one will forget Angelina. I'll make sure of that. Una crepa. What's that amongst the stones? Sarà il cavaliere o il re? Il re. A chess piece. The king. I wonder who put the chess piece there. It can't have been sitting there between the stones long. It's not been weathered at all and looks brand new. Coltello. There's a knife sticking out of the wooden beam. It looks like someone's been carving into the beam. With little talent, but a lot of patience. Ok. Andiamo a Willow Creek o prima saliamo? Prima saliamo. A card from the Willow Creek area. It's marked where the murders took place 12 years ago. I want to find out what Angelina was looking for in the rooms first. Allora qua ci sarà qualcosa. They look like they've been hanging there for decades. They sound eerie. No. Dei cespugli o cespugli? I'll cut a little piece out of a branch. A small piece of wood from out of the elder bush. It's damp and you can clearly recognize the thick. I saw that on TV once. If you hit the bark with a hard object, like with a knife, then the bark loosens itself from the wood. Then, with just a bit of pressure, you can push the piece of wood out of the bark. Just cut a slit in the bark here, push the piece of wood back in a little, and there you go. A whistle. Che spavento il telefono. Allora il re va al nord. I heard a quiet click. Però non so minimamente dove poter trovare l'ultimo pezzo degli scavi. Hello, Ralph? Hi, Darren. I saw a raven there a short while ago. We don't like him. He's A lui always non- screeching and non flapping, and he piace. steals things. He steals things. Ruba le cose? He once stole the lid off one of our cans. Ah, He likes shiny things. Me too. And it was our lid. Do you, by any chance, know anything about the chess pieces that are hidden somewhere around here? What are chess pieces? Little figures.
that are kind of kings, queens, castles, and knights. They're usually small and made out of wood. But I'm looking for bigger ones made from stone. Mr. Bubby found one like that. It's a horse, a really nice one. Ah, Hey, cool. Would you lend it to me? It's Mr. Bubby's toy. And would Mr. Bubby lend it to me? Mr. Bubby plays with the Lo horse. sento con quel If you cavallo. take it Se away, glielo porti then he via, have nothing left to play non avrà with. nient'altro con cui giocare. I understand. But what if I brought him something else to play Con cosa gli with? piace giocare? What does he like playing with? With horses? And, Con what else? con Mr. qualcosa. Bubby likes music. Maybe you Magari could get him potresti something he can play portargli music qualcosa con on. cui poter suonare. You can get him a piano. That could be a problem. Posso dare un fischio? Hey, Ralph! Have a look at what I got here. Wow! That's much better than a piano. And smaller, too. Ora posso Now, prendere in can I prestito un just borrow cavallo the horse for a short while if se ti I do in give you cambio the questo whistle for it? fischietto? Okay. È un flauto, non è un fischietto. I heard a quiet click. Pa, 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 pa. Phew. Quatti quatti. Ci addentriamo. Ora il corvo. The damn bird again. He's got his own private way into this room. Lampada d'olio. An old-fashioned oil lamp. This place must have been even spookier in flickering light from a flame. Uno zaino. I'd say the raven pecked it apart. Maybe he was looking for something edible, or more sparkling things. Some clothes. They really could have belonged to Abiti. Angelina. And here, a little book. Is that... That's gotta be Angelina's diary. And here, there's a folded note in the book. But one thing at a time. What's she written on the last pages? Tuesday, Martedì. I found him. He's Si called chiama Darren Darren. Michaels, or rather, Questo è il that's the nome name che gli they have hanno given dato. him. If I'm right Mentre about i my miei suspicions, sospetti siano he's fondati, very molto nice. carini. I don't Non think he has credo the che abbia la faintest minima idea about the idea whole della thing. situazione. I wanted to speak Provato to a Mrs. parlare Michaels. con la signora Nobody came to the door when I rang the Michael, bell. ma quando ho bussato alla sua porta There seems nessuno to mi be ha a man risposto. following me, even before my Mi ha departure. aperto. Credo I had the feeling che of being watched. un uomo mi What stia does the man want from me? pedinando anche prima Evening. che me ne Mrs. Michaels accorgessi. Ho has had a sempre avuto terrible la sensazione accident. che qualcuno She's mi lying in spiasse. hospital with severe head injuries. Ma cosa I vuole wonder if questo she had tizio already da me? fallen when I rang the bell. Oh,
God, La I'm signora Michael ha imagining avuto all un tragico sorts of horrible incidente. Ora è things. all'ospedale con un grave Wednesday. trauma cranico. I've been arrested Già a for the terra murder of a quando ha man whom I bussato barely il know. suo campanello. I was led into a trap. Sì, A voice told me over the phone that they had mercoledì information about sono stato Darren. When arrestato I per arrived at the l'omicidio di un store, I uomo che ha discovered the body and stinto was con promptly uno arrested. qualcuno ha cercato I di think my incastrarmi una pursuer is voce al behind this. telefono mi ha detto Or di I might avere be delle the only informazioni one. su Darren. Who can have an interest in Il finally negozio ha ending all trovato of il this? corpo e sono immediatamente Afternoon. arrestato. Temo che ci sia Darren is so l'uomo che mi sweet the way segue dietro he's tutto questo. really gone to Forse town to help me. sto He's so diventando ready to paranoica. help. Potrebbe He's avere a bit tanto of an oddball, interesse. but I like him a lot. Finta Doesn't tutto matter if he is who questo, I think he is. Darren sta facendo I found davvero a good un friend. lavoro Or incredibile maybe more. per cercare di Later. aiutarmi. Reginald Lui è così Boris. That's pronto my a fare pursuer's name. qualcosa, There's qualsiasi no doubt cosa. anymore. He's here All'inizio to mi dava hinder my l'impressione search, di to essere stop what I'm un doing. tipo solitario, ma Who ora has sent him? comincia a Evening. piacermi. It's Comunque him. il suo I carattere know credo it di now. aver trovato He brought a little un buon casket amico, with him forse on our first qualcuno date. sa Inside there was a photo of his mother and the servant Boris, Bates. questo è They il were nome standing in dell'uomo front che of mi the sta gate at seguendo. Black Mirror Ora non c'è Castle. più alcun I recognized it qui per immediately. ostacolarmi. He Mi simply ricerca si has mettono to be a sta Gordon. His per mother i had an bastoni tra le affair, ruote. and after the fire, she went to the Ma USA. chi ha il motivo? But Chi lo ha mandato? I don't have the guts to tell him. È, His è mom's lui, lying in è the talmente hospital, and he ovvio has ora. enough to worry about. Ha portato On the other una hand, scatola di I've got to legno find out who my al new nostro primo adversaries are. appuntamento. What might All'interno happen if c'era I were to take una Darren foto back di to sua Willow madre Creek and in e doing l'uomo so, della bring him into servitù, danger? Bates. I couldn't forgive Nella myself foto for erano that. i piedi I'll go davanti back on my all'ingresso own del and start castello my own Berkeley. investigations Ho into who our riconosciuto enemies subito are. il posto. I'll tell Darren Lui everything deve at some essere point. un Gordon. Sua madre aveva una relazione e subito dopo l'incendio è fuggita, ma non ho il coraggio di parlarle. Sua madre è in ospedale e ha già abbastanza pensiero per la testa. In ogni caso devo scoprire chi è il mio nuovo avversario e se portassi Darren con me a un picco e lo sconfiggessi in questi pericoli, non so se potrei mai perdonarmelo. Partirò da sola e cercherò di capire chi sono i nostri nemici e solo allora racconterò tutto a Darren. Ma è morta. Proprio come pensavo, Like I Angelina thought, pensava molto Angelina più di knew more quanto than mi she let avessi on the lasciato whole credere. time. E si è And messa in she put pericolo herself solo in per danger to proteggermi. protect Tutto me. torna ora. It all fits I together. pagamenti The provenienti a payments from Willow Willow Creek, l'assenza there being no dei miei pictures of my padri, father, and me riesco a not being able to ricordarmi. remember him. Non c'è There nessun was no car crash. incidente There was a d'auto, fire in the castle, and un my mother was incendio. injured Venne then. mandato negli Stati She was sent to Uniti the e riceveva USA una pensione and o forse received dei a soldi per pension, tenere il becco or chiuso. maybe hush La money. sola cosa che The only thing non I don't capisco è understand, perché sta accadendo what is it tutto all questo. about? Cos'è esattamente? What did Devono Angelina ottenere want to Angelina achieve, che cos'è? and what does the order want to prevent? Most Vuole importantly, impedire? what have La I got to domanda do più with it? grossa non l'ho letta bene. I'd rather leave him. There's nothing else in it. I'd say the Raven. There's nothing else in it. It's all scattered. This note was stuck in the diary. È una lettera. It's a letter. Spero che Darren, questa lettera possa hope this letter raggiungerti. Non finds riesco a I can't tell you just dirti how quanto mi sorry I am that I dispiace di wasn't non essere honest with stata you right from the onesta con start. te fin I've dall'inizio. Ero underestimated the troppo danger from the order for way too long. sottovalutato I've been questo playing a little game, and now it looks like I've lost. pericolo The fosse Order's l'ordine. agents are Quanto creeping through pericoloso the fosse ruins, and l'ordine. it's only a matter of Ho time until they creduto di discover this poter room. giocare una I'm going piccola to partita hide the pieces, and I'm going to try to break through to get e to the pare village. che io abbia perso. Perhaps I can at Gli least agenti keep them away dell'ordine from the stanno gate. iniziando a ficcare il naso tra le Should you rovine. be reading this letter, È solo questione di then I tempo haven't prima made che it. trovino questa And so, stanza. I Ho ask you to intenzione di complete nascondere my i work. pezzi, You di don't believe in the provare curse, I know a that. scappare verso How il could you, villaggio. though? Forse You were in so questo far modo away. riuscirò a ottenere
But I came lontano across some dal illustrations cancello. during my studies, and Beh, it's all true. se stai leggendo questa Terrible lettera, things allora vuol happen dire here che ce l'ho every fatta 12 years, e che quindi and that's devo been going chiederti on di for centuries. completare il mio lavoro. Maybe it's mass suggestion, or maybe it's some kind of radiation, or maybe it's a curse. Tu non Call hai it what you like, but it has to creduto stop. The key to alla all evil is maledizione, hidden lo beneath so. the academy. Come avresti A potuto? chamber Eri which was così used lontano. centuries ago Ma for io some kind of dark mi sono rites. imbattuto in There diverse are also the soul keys which illustrazioni Samuel durante Gordon la mia discovered 12 years ago. ricerche. Ed è tutto Destroy vero. them. Delle cose Destroy orribili everything. And if it's avvengono all just a qui fantasy in the people's ogni heads around 12 here, anni take away e the tutto reason for them to questo fear. va avanti da But secoli. guard yourself against the Forse order. è una It is an occult suggestione sect di which I massa, had forse believed to have died l'effetto di out. qualche A great mistake. radiazione, It o still magari exists. è una They maledizione. mess about with dead Chiamala bodies pure and come they ti want your preferisci, blood. ma bisogna According fermarla. to the legend, La chiave only del a male male è Gordon nascosta can open sotto the le cult's chamber, rovine touch the dell'Accademia, soul keys, una and stanza carry che out the veniva dark usata rituals. secoli fa per That is why I compiere was dei looking for riti you. I oscuri. believe that you are Ci the sono last of anche the le Gordons. chiavi dell'anima You che are in Samuel the Gordon greatest scoprì danger 12 as anni long fa. as the keys in the summoning Distruggile, chamber are not distruggi destroyed. tutto. Se Then the dovesse order will essere hunt tutta you down to the una very ends of the fantasia earth. nata nella Up testa until della now, gente della I zona, haven't managed to elimina penetrate the il catacombs. motivo To della open the loro gate, paura. you need to have the mosaic tiles. Ma I have guardati only le found spalle one. dall'ordine. It's in my È una rucksack. setta The oscura other two are hidden somewhere che within avevo the castle. creduto ormai The estinta. only clue I have to the Un hiding errore place enorme. of one of the La other setta tiles is esiste a name: ancora. Maximilian Mortimer Gordon. Trafficano You have con to i return to cadaveri Black e Mirror Castle vogliono and il look for tuo the mosaic sangue. tiles there. Secondo la The danger leggenda, is solo great, un since I'm maschio sure dei that Goblin most of the può castle's aprire la residents are stanza del also members of culto, the order, toccare so le don't chiavi make yourself dell'anima known to them. e portare It's the avanti gli only chance of oscuri getting the rituali. mosaic pieces, Ecco and the perché only ti chance, stavo perhaps, to cercando. discover Credo who che tu your sia father l'ultimo is. discendente It's dei all Gordon. so awful, Darren. It's as Sei though in I've enorme opened pericolo, Pandora's box. almeno fin I quando le wanted to do chiavi something good, e and la in doing camera so have brought you into terrible danger. non riesco a leggere. I hope that everything will come good in the end, and that we too can start afresh together. Dell'invocazione With non verranno love, distrutte, e Angelina. allora l'ordine ti darà la caccia in ogni angolo della terra. Finora non sono ancora riuscita a penetrare nelle catacombe per capire quel cancello è necessario. Per aprire quel cancello è necessario avere le tessere del mosaico. Io ne ho trovate solo una. È nel mio zaino. Le altre sono nascoste da qualche parte nel castello. L'unico indizio che ho a proposito del nascondiglio di una di esse è un nome: Maximilian Mortimer Gordon. Devi tornare al castello di Black Mirror e cercare le tessere del mosaico. Correrai dei rischi, perché credo che molti dei residenti in quel castello siano anche membri dell'ordine, per cui non farti identificare. È l'unica possibilità di mettere le mani su quelle tessere del mosaico. Ed è anche l'unica possibilità che hai per scoprire chi è tuo padre. È tutto così orribile, Darren. È come se avessi scoperchiato il vaso di Pandora. Volevo fare qualcosa di buono e invece ti ho solo trascinato in un tremendo guaio. Spero che tutto si risolva e che noi due potremo ricominciare come se non fosse mai accaduto nulla. Con amore, Angelina. A curse? All of this because of a curse. The blood of the Gordons. An occult secret society which like to call up the devil in person. It's all so crazy. How can you kill folks in the name of such a fantasy? How can anyone get so caught up in this superstitious baloney that they kill for it? But Angelina's right. Bizarre as these people's motives might be, they're gonna keep on going as long as they can see a chance of achieving their goal. It's gotta be stopped. And I'm gonna stop them.
Angelina's death shouldn't have been completely in vain. The piece of mosaic's not in the rucksack, and there's nothing else lying around here. But I should check inside the sleeping bag just to make sure. Vediamo se nel sacco pieno. Nothing. No mosaic tiles. I think I know who's got it. So she hid in here? In these ruins with an oil lamp and her notes? She was very brave. Or crazy. Not only have I got to get the two Vabbè, ci ho provato. The gate won't move, and I can't see a questo latch or a piedistallo. keyhole. A stone plinth. The pieces of mosaic that Angelina wrote about fit in the 3 grooves on each side of it. A stone plinth. A stone plinth. The pieces of mosaic that Angelina wrote about fit in the 3 Dovrebbero grooves essere on each side of 4 o it. 6. I'd say the raven pecked it apart. The piece of mosaic's not in the... And the Bene. raven flew in the direction of the castle. Blackmere Castle. It'd be best if I walk and Andiamo al steer clear of the village castello. and the roads. Vecchi ricordi ci attendono. Comunque consiglio caldamente. I knew my Pezzi path del would one day mosaico farà lead in modo here. che la morte Find di out who my Angelina father is. sia stata Find the mosaic pieces and make sure that Angelina's death hasn't been in vain. But I gotta be damn careful. According to Angelina, at least one of the castle's residents is a member of the order. Maybe I can ok. find out who that Comunque is. stavo per dire che vi consiglio caldamente di ripercorrere la saga di Siberia. Mentre per chi è The two debole stone di figures look cuore almost identical. non consiglio Black Mirror, non per il fatto che può creare spaventi improvvisi, ma che è proprio la storia è pesante. I can't see anything that could be of interest. The two E stone come sempre figures look questa è una almost serata horror, identical. a volte I can't see horror anything. si intende semplicemente che la storia è molto di pathos. The stone figurine is a naked woman, a nymph. I can't see anything peculiar. Portone principale, The stone cattivi. figurine is a naked... I wouldn't even have dreamed of standing in front of this gate a few days ago. It looks just like the photo. It almost looks like time stood still here. The gate is bolted and made of solid iron. There's no way through there. Castello Lulì, il The lupo castle looks Lulà, real gloomy. The il overgrown corvo garden, the Cracracrà. damp fog, and my current state of mind don't really help it seem any friendlier. The entire estate is probably enclosed by this fence. The aristocrats in this country don't really foster an open-door culture. The lock on the letterbox seems to be damaged. Empty.
cancello è aperto o chiuso? Huh. The braces on this door are badly weathered. Two have turned to rust and aren't even connected to the door frame at the bottom. No way. The braces are only connected to the frame Suoniamo on il one side, campanello. but they're much more resistant than I thought. An electric Salviamo. doorbell? I was expecting an old bell. Non penso che abbia suonato. Nothing. Maybe it's broken. Un ramo. There's a really thick branch lying in the undergrowth. Looks solid. It's damp but not rotten. It must have broken off the tree quite recently. Maybe Divertiamola. in the storm yesterday. Il cancello. Using this branch as a lever should work. Equazione. Non era mai una cassetta. That's it. Hey! How did you get in here? The gate was open. Really? Deve stare sempre chiuso. I'll ring that brat's neck. Gironzolare quinto. I've told her 100 times that the gate must always stay closed if we don't want yobbos snooping around the grounds. If you're referring to me, I'm not a yobo. I'm a policeman. Oh, you don't say. Se Then you're sure to have ID. Can I help you, sir? I've told Mr. Lewis, good sir. To Fantastico. you, it's just Lewis. You'll take care of this bit. Wonderful. Come posso aiutarla? You will have to excuse our gardener, sir. How can I help? My name is Falk. I'm investigating a murder that occurred at the lighthouse last night. I heard about that. Terrible. But tell me, your accent. I'm part of an exchange program. The United States, Canada, and Great Britain exchange detectives to learn about the various investigative methods. Sherlock Holmes meets Dick Tracy, you might say. If the Non dovrebbe government deems è it malato necessary. oggi. What about Inspector Collier? Shouldn't he be accompanying you? He's sick today. Ah, I see. He is getting on a bit. How can I help you? Phew. Usuale auto. A witness saw an unusual black car at the Degli crime anni scene. 30. What do you mean by unusual? The Gordon family does have a classic 30s English automobile in its possession. Le signore Unusual hanno enough. preferito non uscire Were in you up auto on the oggi. cliff with Credo the che car this neanche morning? Luis abbia preso la macchina. The ladies haven't driven out E lo chiedo anywhere pure. today. È lui che si occupa And I dell'auto also quando non ha a don't che think fare that con il Lewis has giardino. taken the car either. Ask him. He looks after the car. Mainly when he should be looking after the garden. Immerso nella storia. This is an amazing property. Indeed. It's a place steeped in history.
Unfortunately, all that history often had plenty to do with blood, death, and misfortune, from what I've heard. The Gordon family was often put to the test. That's true. Non capisco cosa Forgive abbia a me che for fare con putting la it sua like this, indagine, Mr. but the castle doesn't make the best impression. I don't understand what that has to do with your inquiry, Mr. Falk. È gallese. Ah, c'è del razzismo. This Lewis has a bit of an abrupt manner. È venuto con la sua signora Eleanor quando lei si trasferì qui a seguito della morte del marito. He came with his mistress. Lui si occupava del Lady giardino Eleanor. del suo castello When she in moved Galles. in here Diciamo after che the lì death c'era of her husband, mitica di lavoro del he tutto used to differente. look after her castle's gardens in Wales. He used to have Sì, a suo marito different Sir kind of Richard work è ethic rimasto there. ucciso in un terribile incidente Lady Eleanor owns a 10 anni castle in fa. Wales? Subito dopo la signora She si does. trasferì qui. Her husband, Sir Richard, was killed in a dreadful accident a few years back. Cosa She può dirmi moved dei here fantasmi di soon sangue? after that. Molti turisti dicono di aver visto. Dice di aver What can you visto, tell me ma about non succede Samuel's niente di ghost, strano da which some of diciamo. the tourists Certo believe they've fatto seen? l'assedio Indeed, i there turisti al are a castello few che avveniva tourists di who tanto in believe they tanto. have seen him. But nothing unusual has happened for 12 years now. Però non Apart succede from più? the castle being virtually No, besieged by anche se tourists every now and again. proprio ieri una coppia But sposata not è anymore. venuta a vedere il castello e il famoso fantasma. Although L'hanno chiesto in only anticipo con yesterday there un'indicazione. Ho was concesso a loro di married dare couple who un'occhiata came to see al the giardino. castle and its alleged ghost. Ma hanno visto ciò che They speravano asked me e politely dubito in fortemente. advance. Non I ci let sono them have a fantasmi qui. look around the garden. But did they find what they wanted? I very much doubt it. Ha detto il signore There are no ghosts Victoria, here. che possiede il castello di Black Mirror, e Lady Eleanor, You said una sua parente ladies. gallese. Lady Victoria. Le signore She sono le owns ultime Black della Mirror stirpe della Castle, famiglia and Gordon Lady Eleanor is a e relative risiedono of nel hers castello in cui from citano. Wales. Posso The scambiare due ladies parole con are loro? the last of the Non le Gordons. disturbasse, Lady They Victoria non è più reside così here giovane. in the castle. Can I have a word with them? I would Anche prefer qualche it parola if non you poteva fare didn't male, disturb giusto? them. Qualsiasi Lady cosa voglio Victoria chiedere, is loro not può a young domandarlo a me. woman. No Lavoro harm in dai a few Gordon da più di words. 70 Surely. anni. Posso dire Whatever tutto ciò che there might be desidero to sapere. discuss, you can also discuss with me. I've been Okay. involved with the Gordons for more than 70 years. Questa donna è stata I assassinata. can La tell you conosceva? everything you may wish to know. Ne è sicuro, sir? Purtroppo sì, il suo nome è Angelina Morgan. This woman Mi has been sembra di murdered. conoscerla? Did you know her? Are you sure, sir? Io Sadly, yes. venga con me, sir. Her Dobbiamo name is Angelina mostrare Morgan. You seem to alle recognize. contesse. I Va bene? come with me, sir. We'll have starei to show zitti. this to the ladies. Fine. Un momento, prego. Sir, annuncerò la sua presenza. One moment, please, sir. I'll announce your arrival. Le What was contesse that? sono pronte a ricevere. Mr. Falk, È tutto a posto? their ladyships are ready to receive you. Mr. Falk, is Sì, la everything all ringrazio. right? Non ho dormito molto bene, Lady Victoria. Lady Elena. Yes, L'ispettore Falk sta I indagando didn't su un sleep caso well. di omicidio. Lady E Victoria? accennava che la foto. Lady Eleanor. La conosceva? My name is Inspector Falk. I'm investigating a murder Angelina case. Morgan. Bates Non l'ho said you had mai a vista. photograph of the victim. Se questo è tutto. That's right. Do you know her? Avrei ancora What's alcune her domande. name? Angelina Morgan. Naturalmente saremo lieti I di don't collaborare know con la her. polizia
If that's everything. Vada pure al villaggio do e have a faccia le few more cose che ti ho questions. chiesto. Sono It's sicuro che all right, l'ispettore ci Bates. terrà compagnia. Of course, we will be glad to cooperate with the police. Molto bene, Drive madame. to the village and do the job I asked you to do. I'm Come sure the possiamo esserle inspector will d'aiuto? keep us company. Very well, Mom. Mi So, è sembrata molto ansiosa di vedere how la can foto we della donna help morta. you? E anche Bates ha avuto la chiara intenzione. Certo di non ho mai You visto seem questo. to be extremely keen to Questo see the certo. picture of the dead È woman. solo che siamo And Bates had a preoccupati. noticeable Tutti reaction when I abbiamo showed him the molto vicino picture. alla fine. You are sure that you don't know this young lady? Non è il primo. Quite sure. Purtroppo ho tristemente Only ragione. we are Sono passati 12 anni. concerned. The murder Capisce? took place Dopo quite tanti close to anni here. viene di Not nuovo the un omicidio. Sadly, you're quite right. Siete imparentate con la It's signora now. Fletcher? It's Mi pare 12 di quella years serie di ago, omicidi. you understand? Non ha nulla a So che fare many con questo qui. years. And now there's another. Lasci perdere quella storia. La Tell prego me di about the limitarsi series of solo al caso murders che ha 12 years affidato. ago. È già abbastanza No. terribile. It doesn't have a thing to do with this crime. Leave all that alone. Insomma, Please Jerome confine Bates yourself sembra to this prendersi murder cura di case. lei. This is È quite stato bad il vostro enough already. maggiordomo per decenni. Come se fosse l'anima di questa casa. Your Lui butler vede Bates seems to be looking after you. He has been e our far sì butler che for io stia bene. decades. He is Anche something se like the decent questo va soul contro la of sua this stessa house. salute. È malato. He sees it as Sì, his temo che highest duty to purtroppo lo do sia. all he Gli can dico for my sempre di sedersi well-being. con noi, di godersi la Also, pace e la even if he tranquillità di questo. neglects his own Lui rifiuta di welfare. ammettere Is di non he poter ill? più adempiere Yes, completamente. I fear he is. We've often suggested that he sit with Avevo us and recentemente enjoy some assunto peace una and quiet domestica for a che lo while. aiuti almeno un But he po'. always strictly denies that he can no longer fulfill his obligations. We've recently Posso dare taken on un'occhiata al domestic castello? Mi help piacerebbe to at molto least help him out a little. riparare. Ok, non abbiamo nulla da nascondere. Resti pure tutto May il I tempo che look around the desideri. castle? Vi chiedo solo di evitarvi di entrare I'd nelle very much vostre like to camere. talk to Lewis one more time. Of Non ce n'è course. pure bisogno di We have madame. nothing to hide. Stay as long as you like. Only please keep away from the private rooms. That goes without Stiamo pieni saying. di strumenti da ma'am. lavoro avanti. Del filo, A basket of knitting gear. circa 2 metri. Wool, scissors, and that kind of thing. May I borrow a piece of thread, Lady Eleanor? Così. Some thread? Yes, please. About 2 meters? Certainly. Help yourself. Thanks. Mo verso l'ingresso. Good. Thread is always useful. I took some of the tear-proof Ah, stuff. qui i dipinti si vedono ancora, tranquillo. I'd say Okay. something like a knight or a nobleman. And judging by his clothing, he must have been around 100 years ago. He seems somehow familiar. Probably an ancestor of the Gordons. Questo sì che è un viso che guardo folle, cogliore malvagio negli Jeez. occhi, abiti costosi. Now that's a c'è una certa friendly looking quella face. facoltà. That's how I imagine a bloodthirsty Verità, Russian non czar ricordo. would look like. Wild eyes, evil glare, and expensive clothes. I'm quite sure that he didn't earn the bling on his fingers and round his neck through hard work. A small fire for such an impressive fireplace. Huh, you know? The old ladies here seem to be a lot tougher than back in the States. Over there, it'd be at least 25 degrees in every room. A huge metal globe. A monstrous thing. Andiamo al mappamondo. Para.
I'll have time to stare into the flames and be all melancholy when this is over. Targa di pietra. Ci sono alcune lettere incise nella targa di pietra. Sono dei nomi. Maximilian Mortimer Gordon. There's some letters engraved in the stone plate on the globe's pedestal. There are names. A whole series of them. Wait a minute. The first name is Maximilian Mortimer Gordon. That's the name from Angelina's notes. Does that mean... I can't hear anything. But this stone slab could be the lid of a secret compartment in the globe's pedestal. And it would be an ideal hiding place for a piece of mosaic. There's an ornate fence or some kind of barrier around the globe. No idea what that's for. There's an ornate fence or some kind of barrier around the globe. There's an ornate fence or some... Candele. Poltrone. Why are there only candles burning here? Allora, andiamo in biblioteca. The chair looks inviting, but it's too early to have a rest. At its peak, the British Empire encompassed around a quarter of the entire landmass of the planet and around a third of its population. The globe is from this period. The ladies probably approve more of this division of the world than the real one. That's the Gordon's family tree. Almost the same as the one in Wales. Huh. It looks as though something's been painted over here at the top. Directly above Samuel and Catherine's generation. Unfortunately, it's been painted over. No way you can work out what... An old-fashioned telephone. But who should I call? An old-fashioned telephone. An old-fashioned... Stories, adventures, and fairy tales. Dickens, Defoe, Anderson, Jules Verne. These are probably the most modern books in this library. Shakespeare dramas, Shakespeare tragedies, Shakespeare comedies. Ah, poetry by Shakespeare. The Encyclopedia Britannica in at least 3 editions. Will there ever be a bigger reference book? Bibles and religious Ritorniamo al texts. corridoio. Some of them look damn valuable. I wouldn't be surprised if there was a handwritten version hidden somewhere here. Allora. Sono le 11:15. Tutto casino.
Uno specchio. Una pianta. No. I don't want to look in there again. Really not. Allora, salviamo. Siamo in punto tranquillo. Huh. The plant hasn't been here long. Considering the amount of light it gets, it's not gonna last long either. E che cosa d'altro? E terminiamo per questa sera. Allora, io vi ringrazio tantissimo per essere stati qui. Spero di avervi fatto compagnia con questo gioco. Vi ricordo che questo gioco ritornerà sabato sera. E cosa d'altro? Domani continuiamo invece Rogue Galaxy. Vi ricordo come sempre, per chi vuole, per chi può, di donare a favore dell'Ucraina questo link. Minima donazione qualsiasi. Se volete fare una donazione fatela qui tranquillo. Questi soldi andranno direttamente emergency a favore dell'Ucraina. Io vi ringrazio ancora tanto di essere stati qui e niente, vi auguro una buona Pasqua, un buon weekend e una buona notte. Vi lascio in compagnia di Constantine che sta giocando a Hunt Showdown.